كفا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. همين فايلة كدوا هذا برنامجka muro caalamka wararka ka jaran waliba ku mid aha Israa'iil iyo waliba iyo qiimo argagax leh iyo kuwada Amerika Gaza go'doon horeyn in aragnay todoba maalmood ma galiyay meelisay barnaamijkaas gudbiyana qodobada kalena si hay waliba ku laha wargeyska wala iyo waliba ku warmay in laamaha ammaanka Israa'iil la tigeen todoba qof oo Israa'iiliin oo ka eedaysan inuu ka shaqeeyaan sirdoonka Iran barnaamijkaas hayna wararka gantaalada iyo diyaaradaha duuliyaha la hayna ee Xisbullah iyo waliba iyo markaasiikii waa kajaysidahayna waqooyiga dhulka Israa'iil haysta barnaamijka hayna qodobada kalena si hay waliba ku laha lama ku muhaajiriin ee waliba gudbeen xadka Mexico iyagoona ka sii jeedaan Mareykanka si ay qoranta waxaanada wararka ee barnaamijka hayna madaxweynaha China waa Xi Jinping waliba wada ciidamada ismarada jiri kulli doobaha ay kula dardaarmay dagaal adag in diyaar garoobaan iyadoo markaasi China iyo saldhigyo ciidan military gaarnay iyo guutooyin ku cutubiyay tirsan xadka markaasi Taiwan iyo Korea barnaamijka China dowladda waliba la ku warmahay intuu manaan diyaarado nooca duuliyahan la haynayo ku weerareen Israa'iil iyadoo kooxda ku dhawaaqday toddobaadkan in iyo waa gudub galeen wajiga shanaad ee howlgalka iyo ka taageerayaan Gaza barnaamijka iyo China labadaas iyo warar kale oo jaran wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo soo gudbay xaaladaha bariga xayyaasi gudbiyana mar soo sugnaayay saktarka xarunta NATO barnaamijka muro siyaasadda Warteelka Arlaadi la daratan xoutiyiinta oo saxagar la'aan taageero Gaza iyo waliba iyo markaasi tilaha kormaya in tobnaan diyaarado nooca duuliyahan la hayna ku weeraran Israa'iil iyagoo kooxdan sheegan in iyo bilaabeen wajiga shanaad oo iyo ka taageerayaan Gaza iyadoo markaasi sheegan in adeegsado doonaan hub cusub oo awoodin leeyahay musaad baleeri khasaaraha ninjaysiga Israa'iiliyiinta dhinaca China fiiriyaan Xi Jinping oo lahay ka China iyo waliba markaasi markii ku horeeyay la dhigay soo sheego wana sheego ciidanka militariga China in iyo Putin ka diyaar garooban dagaal inta isku suganay saldhig ciidanka militariga China gaar ahaan guutooyinka saareen gantaalada hadalkan waliba dhigay toddobaad kureed markii China hoos dawladdu sooreen in aragna diyaaradaha iyo maraakiibta China gudaha galan hawdi iyo badda Taiwan iyagoo markaasi bandhigan hab istiraatiiji oo waqti kooban ka dhigo koran jasiiradan meel go'doonsan oo adduunka dhan ku go'doonsan barnaamijka la dararta lama ku muhaajiriin ay waliba gudbeen xadka Mexico iyagoo gudaha galahayaan Mareykanka waliba warkan hawiyay wakaaladda wararka AB tirada muhaajiriinta iyo koror korta sababtoo waliba markaasi degdegahan intii iyo doorashada Mareykanka andeen iyo gudaha galan Mareykanka iyo wana kula casan in Trump la doorada sadaqseen ruuji in la ka gala xadka Mareykanka weerarada gantaalada iyo diyaaradaha nooca duuliyaha la hayna Xisbullah iyo waliba markaasi weerarka jeysadana waqooyiga dhulka Israa'iil haysta waliba markaasi qasabtay qasab Israa'iiliinta iyo iriida aragan walana markaasi ka jarana meel gabaad iyo meel markaasi gadood sababtoo tan iyo xiraabtan gantaalada iyo diyaaradaha nooca duuliyaha la hayna ka dararan gudaha Israa'iil seerigiyana markaasi meel walba ka shidan waa seeriga digniintu wargeyska ayaa waliba ku warmay in markaasi tilaamaha ammaanka Israa'iil iyo markaasi galanta ka dhigan toddoba qof oo Israa'iiliin oo ka eedaysan in sirdoonka Iran saadan la shaqeeyaan iyadoo ra'iisul qaaday waliba ka sheegay in walka badan 600 baaritaan waa bartilmaameed oo gudaha Israa'iil iyo qorsheeyaan wakiilada Iran in iyo weerar ku fuliyaan Israa'iil waliba xasuuq argagax leh iyo kuwadana waqooyiga Amerika Gaza oo go'doonsan wana go'doon horeyn in aragna ka jiraan 7 maalmood muddada ku dhawaad kun qofood yaalka dilay duqeymaha iyo weerarada Israa'iil ee ka dhigay waqooyiga Gaza Israa'iil waliba iyo beegsaday dadkiiska deegaan in gargaaran fadiyaan awlaadi iyo hanraabta ka amoodeen kuna ka dhaawacmaan duqeymaha meel ka daran hadda xaqii General Jazeera in markaasay cadeymo haysan ciidanka Israa'iil
inay markaasiitii galan waa gaashan iska dhigan rasaasin adeegsadaan dadka rayidka ee Falastiiniyiinta oo afduub wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka waliba usana soo shirjiraad ka qowday xarunta NATO waa secretary general ka ama xogeyaha guud ee NATO kulan la qaadan ka hadalay arrimaha bariga dhexe xaaladaha xilligan teegan targets. And by investing in our transatlantic defense industrial base and scaling up military production, we can send a long-term demand signal to industry. You know, we also met yesterday with our Indo-Pacific partners and with the European Union. It was a very productive meeting, and it underscored the profound links among Euro-Atlantic security and Indo-Pacific security. We're concerned by the PRC's increasingly coercive behavior in the Indo-Pacific, which has profound implications for the whole world. We're also troubled by the growing alignment between Russia and the People's Republic of China, including the PRC's support for Putin's indefensible war of choice against Ukraine. And that makes our close cooperation with our Indo-Pacific friends more vital than ever. We also held a NATO-Ukraine Council meeting yesterday. Minister Umerov gave us some great insights, and we made clear our enduring commitment to a free and sovereign Ukraine. Like countries of goodwill around the world, our NATO allies continue to stand up for Ukraine's sovereignty and self-defense. And the United States and our allies and partners are determined to stand by Ukraine for the long haul. And we'll stand by one another. The foundation of NATO is a collective defense commitment in Article 5 of the North Atlantic Treaty. The U.S. commitment to Article 5 remains ironclad, and we will defend the sovereignty and the territory of every member of this alliance. Whatever changes lie ahead, we will tackle them together. And that solidarity is the reason why NATO is the greatest defensive alliance in history. And thanks again, and with that, I'll be glad to take some questions. Great, thank you. Our first question will go to Phil Stewart from Reuters. Right here in the middle. Yeah, no, you're fine. Okay, thank you. So you are saying that Israel has an opportunity to end the war in Gaza, but Israel's prime minister is vowing today to keep fighting. Do you support Israel's new campaign to, quote, stop the axis of evil, end quote, as Netanyahu put it, or is Israel missing an opportunity here? And on Ukraine, President Zelensky told the Financial Times that a formal invitation to join NATO is the only way Ukraine can survive Russia's invasion. Do you agree with that assessment? And more broadly, do you endorse his victory plan? Thank you. So which one of those questions do you want me to answer, Phil? All right, let's start with the question as to whether or not there is an opportunity available with respect to Gaza. Of course there is. And we would hope that we can work together to take advantage of that opportunity. The first thing, Phil, that we need to focus on is the return of the hostages. Again, you heard Prime Minister publicly state yesterday that anyone who has control of hostages, he would encourage them to return them. And again, I would hope that they would do so. Beyond that, I think there are other opportunities, and we'll see how things evolve. But clearly, there are opportunities for a change in direction, and we would hope that parties would take advantage of that, both in Lebanon, in Gaza, and in Lebanon. The second question was, as I recall, Phil, was about the victory plan and whether or not we endorse the victory plan. Again, the victory plan is President Zelensky's plan, and we're going to do everything that we can to provide the security assistance to support the president as he tries to accomplish his objectives. Now, what we all want to make sure that we continue to do is to link military objectives to strategic
objectives, and that dialogue continues. And I just met with Minister Umerov today. We talked through a number of those things. Again, our focus is going to continue to be on doing everything that we can to support the victory plan. It's support President Zelensky. It's not my position to evaluate publicly his plan. We have been supporting him by providing security assistance in a major way for over 2.5 years. We're going to continue to do that. Next question. Thank you. Our second question will go to Andrei Smolyakov, Novaya Gazeta Europa, right here in the back, in the middle. Thank you. Mr. Secretary, Ukrainian military has been able to carry out some effective UAV strikes deep into Russian territory. But there have been reports, especially in Russian and Ukrainian language media, that the U.S. has discouraged those attacks. Is there any substance to those reports? And if so, is the U.S. willing to support such operations in the future? Actually, Andre, we've seen the Ukrainians use their long-range UAV strike capability to great effect. And we saw recently that they were able to take out a number of strategic level ammunition supply points, which has had an impact on the battlefield. I think what's important to point out here, Andre, is that they're able to produce these UAVs in Ukraine. They're able to scale that production rapidly. The UAVs have proven to be very effective and accurate. And again, when you consider the fact that one precision-guided missile costs, in some cases, close to $1 million, depending on what it is, and these UAVs, they can produce in great numbers at a fraction of the cost. So when you look at the balance sheet and the effects that are being created on the battlefield, I think this is a great capability. How they use the capability that they're producing is going to be their call, Andre. So. Thank you. Our next question will go to Phil Gordon, right here, Air and Space Magazine, right here in the blue. Thank you, Mr. Secretary. I'm sorry, Chris Gordon. I said Phil. Sorry. Thank you, Sabrina. Thank you, Phil Mr. now. Yeah, you're Phil. I'm kidding, Chris. I know you're Chris. So. Yeah. Good to hear. Sir, the world is in a very difficult situation, and I have two questions regarding that situation. First, if there is a settlement in Gaza, is the Pentagon prepared to provide logistical support and military advice to an Arab-led stabilization force if there are no U.S. boots on the ground? And then secondly, to put a finer point on my colleague's question earlier, President Zelensky has repeatedly appealed to the U.S. to use ATACMS to strike a broader range of targets inside of Russia, and to do so more quickly than drones. The Biden administration has not allowed this. Have Putin's nuclear threats worked? Regarding Putin's nuclear threats, again, you've heard me say a number of times that I think any kind of nuclear saber rattling is reckless and dangerous, and we would call upon Putin and others to not employ that kind of language. In terms of guud ahaan waliba aan taa ka afmeerayna barnaamijka Muro Caalamka Warteelka Arlaadi hamiin fayda